Thank you, Chairman. Umukuru w'umuryango arakoze. I want to associate myself with what has been said, n'ibyavuzwe, especially what cyane our sister ibyo mushiki wacu President Samia Suluhu mentioned. yagaragaje. But before that, ariko mbere y'ibyo let me reka raise a couple of ngira ibibazo mbaza, maybe to guide us. ahari bishobora kuba byatuyobora. I don't know if that is sinzi niba ibyo bishoboka. possible. One, icya mbere, is there ese haba hari uri anybody muri among twe us who did not utarabonye ko ibi bizaba? see this coming? I for Njyewe ku bwanjye I saw it coming. njye nabibonye ko To be bigiye where we kuzaba, are now. ko tuzaba turi aho turi nonaha. I saw it coming Nabonye ko bizaba kubera yuko because I did not see sinigeze mbona who was taking wari gufata charge of the inshingano z'ibyari biri process, kuba, who was wari listening, gutega amatwi, who was trying wari kugerageza to provide kugira ngo hagire icyo any kind yatanga of cyari cyo cyose guidance as to cyatuyobora what we should be doing dukwiye kuba from dukora, one thing kuva or kuri one kimwe day cyangwa se to another. ikindi. And by this I want to Ndetse kuri ibi nshaka kuba also ask, nabaza as the East nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, African community, what did we want from the niki twashakaga guhera mu ntangiriro, beginning, or what did we do cyangwa se niki about twabikozeho? that? What are we Niki doing turi now, gukora nonaha, and what do we want to do for ndetse niki dushaka gukora where we want to kuho go? dushaka kujya? Because Kubera yuko exactly like President nk'uko Perezida Sami yabigaragaje, Sami has mentioned, if it is talking about niba ari ukuvuga ku bibazo cyangwa problems and defining kubisobanura, them, and I think we have ntekereza yuko been very eloquent. rwose twabivuze bihagije. We have talked about all kinds of things. Twavuze ku bintu byinshi bitandukanye, But when do we ariko match ni ryari duhuza ibyo tuvuga n'ibyo dukora, what we are saying and what we are doing, so that we kugira ngo get tugere to what we want? ku byo dushaka? When do we come to that? Ibyo tuzabigeraho ryari? I haven't seen it. Ntabyo ndabona. President, I asked last time Perezida ubuheruka narabajije mu nama, in our meeting, the last summit, inama iheruka, where is East African community, or does it exist? umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uri hehe? Ubundi uriho? And exists for what? Ubundi ubereyeho iki? By the way, even now the person n'ubu muntu of the country that cyangwa se igihugu turi kuvugaho ntabwo gihagarariwe, talking about is not represented as we are discussing. ubwo turi kuganira, And it is supposed to be the country ndetse icyo gihugu cyakagombye kuba kiri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, supposed to be part of East Africa, but nowhere to be represented. ariko ntabwo uhagarariwe. So I'm not sure what bad Sintekereza yuko, sinumva impamvu what we are discussing ibyo turi has kuganiraho on what happens in the cyangwa se process kuri of kuba finding a solution mu in this gushaka igisubizo cy'iki gihugu. country.
I'll move on. reka nkomeze. The conflict Amakimbirane that was created yatangijwe from the time kuva igihe we had East twari African dufite community umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba get involved in trying to ubwo help yakijyagamo kugira ngo igerageze gufasha Kongo, in Congo, and later on hanyuma ubwo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba yageragezaga ibyo ishoboye when byose, the East African force was trying its best, and we are seeing twabonaga hari ikigenda gitungana. progress. Tshisekedi decided they are not Tshisekedi yafashe umwanzuro yuko batari gukora ibyo ashaka, and went to SADC. agana SADC. SADC agreed SADC yemera kuza igakora ibyo ashaka, they would come and do what he wanted, and sent everybody abandi bose arabirukana. packing. And that Ibyo we complied twarabyemeye, turaceceka. and kept quiet. What really did we expect None ni iki twari twiteze ko cyava muri ibi? to come out of this? Now, Noneho worse still, ikibi kurushaho, I think ntekereza yuko even in East Africa muri Afurika y'Iburasirazuba y'ubwayo itself, ourselves, ku bwacu maybe we have ahari dufite different imyumvire itandukanye understanding of what the problem is, ikibazo icyo ari cyo. and we have never come together Ntabwo twari twahura to ngo agree ntabwo turahura ngo twemeranye or even cyangwa disagree ntitwemeranye and find a ngo dushake uburyo way to come together finally byarangira duhuje to do what we ought ngo dukore ibyo tugomba gukora mu guhangana n'iki to kibazo, do to deal with this problem. Or cyangwa se we simply decided twafashe umwanzuro each country ko buri gihugu to move on kiri buze gukomeza n'ibyacyo mu ruhande rwacyo, with a different tugakora gahunda zitandukanye agenda arising out of involvement kuri ibibazo byo kwivanga cyangwa se ku bibazo biri muri Kongo, whatever in Congo, and that was enough. ndetse ibyo byari bihagije. If your Mu gihe interests were inyungu zawe catered for zari zitaweho na Tshisekedi, by Tshisekedi, that was fine. ibyo ntacyo byari bitwaye. Even if Niyo inyungu z'abandi the others' interests or concerns cyangwa se ibibazo byabo were not taken care of. bititaweho, You can imagine therefore ushobora kwiyumvisha ko rero what chaos akavuyo kava mu iyo mimerere comes out of that kind of situation. We are on one hand ku rundi ruhande assuming or turi pretending gufata nk'aho cyangwa se tukigira nk'aho we are coming together turi guhura ku iki kibazo over an issue and trying to find a solution, kugira ngo tugerageze kugishakira igisubizo, while at the same time mu gihe nanone each country buri gihugu is pulling in its kiri kugerageza kwigira mu ruhande own rwacyo direction, different from the other. mu buryo butandukanye n'ibindi bihugu. This is the fact of the matter. Iki ni cyo kibazo dufite. Now, Noneho but even if nubwo we were doing everything right,
twari turi gukora buri kimwe neza, all of us. twese. Nothing is going to come out of Nta cyabivamo until kugeza ubwo those abo bireba mainly concerned cyane are also part of it nabo and babirimo participating ndetse and bari kubigiramo uruhare contributing to the success kugira ngo bigende neza of the process through which they are getting the support. mu bufasha bari guhabwa. But if the parties decide Ariko buri mpande nizanzura or accept cyangwa se bagafata umwanzuro yuko to be manipulated, bakoreshwa because kubera yuko and by the way, that's exactly what happened. ubundi reka mvuge yuko aribyo byabaye, And I think ndetse ntekereza ko in Congo muri Congo there are experts for doing that. hari impuguke zo gukora ibyo. They would go to one party Barajya ku ruhande rumwe and promise them bagira icyo babasezeranya, something, and then they would decide noneho bafata umwanzuro wo guceceka to keep quiet about what is obviously going to result into problems ku bizavamo ibibazo like we are seeing now. nk'ibyo turi kubona nonaha, Or like he did, cyangwa se nk'uko yabikoze. he didn't want East African Ntabwo yashakaga ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, community because kubera yuko they were not ntabwo bakoraga doing things the way he ibintu wanted, uko even if it was yabishakaga, not nubwo bitari byo. right. He got rid of them Yarabirukanye, and he decided to yiyemeza kuzana Sadek. bring in SADC. SADC was Sadek yari without any question nta kibazo yari ifite coming to assist Tshisekedi kugira cyo kuza gufasha Tshisekedi to fight alongside kugira ngo barwane bari kumwe na FDLR. FDLR, these murderers of Aba our bicanyi people here in this bisha abantu country, bacu muri iki gihugu, to fight against mercenaries kurwanisha abangishancuro and to have Burundi no kuzana Burundi on ethnic political bagendera kuri politiki y'ivangura, basis, decide to support biyemeje kuza gufasha Tshisekedi in whatever Tshisekedi in them, mu byari gukora byose, including harimo exactly doing what gukora rwose ibyo namwe those murderers did ibyo to our aba people bicanyi and bari what they gukorera are abantu doing bacu, in Eastern ndetse n'ibyo bari gukora muri Kongo y'Iburasirazuba. Congo. They have displaced people, Bavanye abantu mu byabo, they have killed bisha abantu, people, they have persecuted them on a daily batoteje abantu umunsi ku wundi basis for who they are. bitewe n'abo bari bo. We have refugees here who have been Dufite impunzi hano here for the last bamaze hano imyaka irenga 20 20 plus years, just dislocated from Congo bagiye bava muri Kongo and sent to Rwanda bakoherezwa because hano they mu say these Rwanda, are bakavuga ngo aba ni ab'ubwoko bw'Abatutsi, ethnic Tutsis, therefore they belong ku bw'ibyo aba ni Abanyarwanda, ntabwo babarizwa hano. to Rwanda, they don't belong there. And everybody is around. Ndetse buri muntu wese, I don't know how sinzi many imiryango uko ingana iri muri Kongo. we have Uvugishije in ukuri, Congo, honestly. We have dufite MONUSCO, we MONUSCO, have SAMI DRC, dufite Sami, we have dufite DIALOGS, dufite abacanshuro, mercenaries, we have Burundi, we dufite have Abarundi, FDLR dufite FDLR that has joined them, babiyunzeho, and everybody is ndetse there buri wese watching ari this thing, and kubireberera. we pretend Tukigira nkaho it's like we don't understand. nkaho And what has tutabyumva been going on for all these years? iyi myaka yose ishize. And then when Noneho ibintu nk'ibi things like this, iyo bivumbutse nk'ibyabaye mu cyumweru gishize, we behave like tukigira nkaho we are surprised or dutunguwe, we are concerned, we are nkaho biduteye ikibazo, about tukita ku bibazo by'abantu,
humanitarian crisis about this and that isn't persecuting, ese gutoteza no kwica abantu killing people and displacing them ndetse no kubakura mu byabo part of that? byo ntabwo ari igice cyabyo byo kwita kuba wakita ku bantu. Humanitarian concern. Ntabwo ari ikibazo gikwiye kwitabwaho. So as East Africans, twicare hano and then do what about dukora iki, tubikoreho iki? For the last 2 days, mu minsi ibiri ishize, on Monday and kuwa mbere today this morning, n'uyu munsi mu gitondo, I spoke navuganye na with the president of South Africa, perezida wa Afurika y'Epfo, who sought me out wanshatse kugira ngo avugane nanjye on this matter kuri iki because kibazo, of kubera yuko nabo hari uruhare babifitemo in Eastern muri Kongo y'Iburasirazuba. Congo, and nuko he's also there nawe yigira nkaho ari kugira uruhare rwo kwigira uzana amahoro, playing a peacemaker role, and he has a force that has afite ingabo been fighting alongside FDLR, ku ruhande rwa FDLR, and has been fighting ndetse amaze igihe kirekire arwana the M23, arwana na M23 on the instruction agendeye ku mabwiriza of Tshisekedi, ya because these Tshisekedi, are kubera yuko people who are not supposed M23 itakagombye kuba iri muri Kongo, to be in Congo, that these are for ko aba bakomoka mu Rwanda or the cyangwa se M23 atari abanyarwanda, M23 and bakomoka mu Rwanda. M23 ntabwo ari abanyarwanda, not Rwandans, please. These are Congolese, aba ni abakongomani. and one time rimwe na rimwe he arabyemera, accepts it, then another time ubundi he says no, part akavuga ngo oya, of it is, igice kimwe ni abakongomani, ikindi gice ni abanyarwanda, and these are he keeps on going. And agakomeza. how do we, leaders of our own country, Ni gute abayobozi b'ibihugu byacu accept this twemera to ibi go on kugira ngo forever bikomeze iteka and ryose, just accept that we shall be twemere yuko tuzakoreshwa ibyo Tshisekedi ashaka manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting cyangwa uwo ari we wese umushyigikiye? him? And South Africa dares Ndetse na Afurika y'Epfo igatinyuka even issue threats ikashaka kudutera ubwoba about what is likely to happen ngo kubizaba nyuma yaho, after that, and so on and so forth. bagakomeza. Of course, we will Yego see rwose tuzareba what ibyo muri kuduteresha threats ubwoba, they are talking about. ibyo muri kuvuga. Maybe they should have Ahari bakagombye kuba done barakoze that exactly ibyo mbere, for which they have been issuing threats. They should ibyo biterabwoba have done it bakagombye kuba to barabikoze clean up the mess in East, kugira ngo bahanagure umwanda uri muri Kongo y'Iburasirazuba, or to fight back those who cyangwa se bagahangana have been trying to clean up the mess. n'abo bari kugerageza gutunganya umwanda uhari. So then you have the whole Noneho international imiryango mpuzamahanga community just confused. yayishobewe, They talked about Rwanda, bavuga ku Rwanda, they talked about the Nairobi bakavuga ku biganiro bya Nairobi. process. Honestly, even here, Babwije ukuri naha, maybe you will help me namwe muraza understand kumfasha gusobanukirwa what all this means. ikibi bishatse kuvuga. The processes became an end in Ibi biganiro ntabwo bigira iherezo themselves. by'ubwabyo, And the people leading these processes ndetse n'abantu bayobora ibi biganiro became more important than ahubwo nibo b'ingenzi the results kuruta ahubwo n'ibi bivamo. of the processes. The Nairobi process became ibiganiro bya Nairobi a whole process. byahindutse ahubwo ibiganiro Then the bitarangira. Rwanda process
none ibiganiro byo mu It's Rwanda like you can't say anything that ntacyo ushobora kuba will wavuga displease President cyarakaza Lorenzo. Perezida Lorenzo. Definitely, Mu by'ukuri this does not help deal with ibi ntabwo bidufasha guhangana n'ibi bibazo duhanganye nabyo uyu munsi. today. That in the end, just because they can't Nyuma be muhezo addressed, kubera ko bidashobora kuba byakemurwa, we have such a situation niyo like mpamvu we have dufite now. niyo mpamvu dufite ibibazo turi kubona nonaha. And if anybody, and ndetse ntihagira above all, if I mean, I don't understand how sinumva Tshisekedi ukuntu keeps Tshisekedi thinking yakomeza gutekereza that he will ko resolve azakemura ibi bibazo, the problems to do with rights of people ibibazo by'uburenganzira bw'abantu akabikemurisha igisirikare, militarily. Kill them, shoot kubica, kubarasa, them, bring in forces kuzana that ingabo are ready to help, ziri tayari kubafasha, like especially cyane cyane Burundi. nk'Uburundi. Well, I don't know whether that has been helpful sinzi niba ari nicyo byabafashije for the last few days mu or minsi mike ishize cyangwa weeks. They ibyumweru have been doing that. uko babikoraga. So I want us to, nshaka ko Chairman, umukuru Your w'umuryango, Excellencies, I want us, nshaka ko whatever we are saying ibyo twavuga byose and whatever we intend to ndetse n'ibyo do, duteganya gukora we capture the context rightly tubyumve uko biri, and then proceed dukomeze based on that, tugendeye kuri and ibyo, maybe we can get somewhere. ahari dushobora kugira aho tugera. But otherwise, if bitari we ibyo keep nidukomeza kuvuga ibintu byiza, saying good things, saying that tukavuga biriya, to each other, being tubibwira umwe abwira undi undi asubiza undi, nice, and then tugerageza kuba beza, each one fulfilling the buri wese agera ku byo ashaka kugeraho, interests are that aho kugira ngo tugere ku nyungu z'abandi, interests, common interests we have inyungu twese duhuriyeho as East Africans. nk'Abanyafurika b'Iburasirazuba. Then I don't see how aho ntabwo nabona uko we are going to hari icyo twafasha contribute effectively ku buryo butanga umusaruro to finding a wo solution. gushaka igisubizo. But really to have ariko kuba dufite umuryango Afurika yunze ubumwe y'Iburasirazuba expelled from Eastern ikaba yarakuye muri Congo y'Iburasirazuba, Congo, and everybody complied, buri wese and akabyemera, then there hakaba ugutuza, was quiet. It's as if it was ni nkaho ari ibisanzwe normal or cyangwa se ntacyo that bitwaye, is okay. Everything dictated by byose bitegetswe n'igihugu the country or the person we are trying to cyangwa se help. umuntu turi kugerageza kuba twafasha. I didn't understand that. Nge sindi kubyumva, aho niho turi, And that's where we are now. That's how we are here. Where niyo we are. mpamvu turi hano aho turi. So let me So mureke maybe for now stop here. tube duhagarariye hano. I would really want to hear advice of others, nanjye ntegereje kumva inama z'abandi, but I think it's not just a plaything. ariko ntabwo ari ikintu cyo kuba umuntu It's yakinisha. not. It's a serious matter. Ni ikibazo evidently, gikomeye because uko it bigaragara, consumes kubera yuko gitwara ubuzima bw'abantu. people's lives. And the other day, ndetse undi munsi 2-3 days ago, iminsi 2 cyangwa 3 ishize we lost people. There was twabuze a abantu, lot of sharing. hari ibisasu byavaga muri Congo Eastern y'Iburasirazuba, Congo from Goma, and kuva muri Goma, killed and Yishe dozen abantu ndetse bikomeretsa amajana y'abantu. people and injured the hundreds. We will definitely take care of that. Ibyo tuzabyitaho, There's no question about it. ibyo ntabwo byakibazwaho. Thank you, Mr. Chairman. Murakoze mukuru w'umuryango. Here with me, I have books. Mufitiye ibitabo. This is
vocabulary book, igitabo kirimo inyunguramagambo z'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. This is dictionary of English and Kinyarwanda. Niba mu gihe uri kuvuga icyongereza amagambo akubana makeya, this is a book that can help you. Igitabo cyagufasha mu gihe uri kuvuga, ntabwo ukeneye kuba uri gutekereza ijambo ugiye gukoresha, you have to keep speaking, and this is the book that will help you with that. Iki ni igitabo kizagufasha ibyo. Ikindi, niba uri umutangizi ukaba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza, this is Begin Smart to End Smart with more than 200 pages, page zirenga 200. Harimo icyongereza ndetse gisobanuye mu kinyarwanda, 200 pages. Harimo amasomo yibanze yose ku muntu ushaka gutangira ku icyongereza, ateguye neza ku buryo wumva ibyo uri kwiga ukabisobanukirwa. Iki gitabo niyo waba usanzwe uzi icyongereza ushaka kuvuga ngo reka nige icyongereza nkihereye mu mizi, cyagufasha. And again, if you have a problem to describe the actions, niba ugira ikibazo cyo kubasobanurira ibikorwa uri gukora, dufite igitabo kirimo verbs, inshinga. Harimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, hakabamo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, 12 tenses, ibihe 12 by'icyongereza, modal verbs. Igitabo cyagufasha ugashobora gusobanura ibikorwa biri kuba, ibikorwa byabaye, ibikorwa bizaba. Iyo ukeneye kuba wasobanura ibikorwa, iki gitabo cyagufasha. Harimo inshinga, buri nshinga isobanuye mu kinyarwanda, ndetse tukaguha n'urugero kuri buri nshinga. This book can help you to describe the actions. Tukaba tugufite igitabo kirimo dialogs, ibiganiro. Iki gitabo kirimo dialogs, ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye no mu kinyarwanda kuri topics zigiye zitandukanye, ku ngingo zigiye zitandukanye. Iki gitabo cyagufasha kuko iyo tuvuga dukoresha ibiganiro. Iki gitabo rero kirimo ibiganiro ndetse bisobanuye mu cyongereza no mu kinyarwanda. If you need one of our books, ubaye ukeneye kimwe muri ibi bitabo cyangwa se byose ukaba ubikeneye, watumenyesha kuri 0780 29 312. Let's continue the lesson.